Dear students, welcome back to my channel. Our today's topic is conditions under which English is taught in our schools. ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਫਸਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕਿਪ ਕਲਾਸਿਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਲੈਕ ਐਜ਼ ਐਨੀ ਸੈਂਬਲੈਂਸ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਈਦਰ ਵੇਸਟ ਦੇਅਰ ਟਾਈਮ chatting with classmates, making doodles in their notebooks, and if they show up in the class, it is either the fear of the teacher or due to fear of failure. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। The second problem is insufficient time, resources and material. English is taught considered foreign language. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ foreign language ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, but is never taught as foreign language. ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ foreign language ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਜਸਟ 5 to 6 hours ਅ ਵੀਕ। ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਲੈਕ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਮੇਕ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਲ ਦ ਮੋਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ dread to enter a dull and boring class where bitter pill of English is to be given. Means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਐਨਕਰੇਜ ਟੂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੇਕ ਰਿਸਕਸ ਵਿਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਊ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫੋਸਟਰਡ ਬਾਏ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਐਨਕਰੇਜਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਰ ਨਾਟ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਰਨਰ ਸੈਂਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Learning programs should affirm the values of the learner's own language and experience. Making the learner familiar with a new language is not everything, because the English programs should make connections between the learner's own world and that of school. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਟੌਟ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੌਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਏ ਅ ਟੀਚਰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨ ਬੈਸਟ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਅੰਗੇਜਡ ਇਨ ਪਰਪਸਫੁਲ ਟਾਸਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ
बच्चे सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता। टीचर जदों कुछ भी चैप्टर रीड करवा रहा है, कोई वर्ड मीनिंग दस रहा, तो उन्होंने सिंपल इंग्लिश के खुद एक्सप्लेन नहीं करता, वो बच्चों की मदर टंग के एक्सप्लेन करता है। पोइट्री पढ़ा रहा है, दैन ही विल एक्सप्लेन इन पंजाबी, हिंदी और इन अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट इज एम्फेसिस ऑन टीचर टॉक। For successful language learning and development, the need of the hour is to make the students as active participants in learning. But in our Indian schools, teacher only talks and the students are performing their passive role. They sits in the classroom passively. क्योंकि टीचर पढ़ाता है, टीचर ही गलबात करनी है, टीचर ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा है, देयर इज नो मोर एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न इंग्लिश or to participate in any activity. Next is lack of purpose. There is no purpose to teach English, only examination purpose. So the students are doing their best according to examination purpose. They want to make more step for the next class, not to learn in English. Next is overcrowded classes. In Indian schools, there are overcrowded classes. Too many students are sitting in one class and the teacher cannot give individual attention towards the children and he cannot take a proper time to a student. And teacher cannot check the performance of all the students. No oral, no written drills can be done in a overcrowded classes. Next is hygienic classroom conditions. Most of the Indian schools are cramped, unhygienic and unfavorable. Lives are changing fast, but there is never an attempt on the part of the authorities to modernize the sitting arrangement which would facilitate the learning process. There are no proper facilities, no well lighted, no airy rooms, and there are so many problems that creates an unhygienic classroom. Next is incompetent teachers. Incompetent means unable, ayog teachers. Those teachers are English teachers, are not incompetent, are not able to teach English well. So the students are taking interest according to the teacher. हम जेकर टीचर मोटिवेट करेगा बच्चे नूं, वो कॉम्पीटेंट होएगा, वैल नॉलेज उहदे कोल होएगी, गुड नॉलेज होएगी, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਟੀ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ। ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ substantial program for the preparation of the teacher should quickly and economically equip the teacher to meet the requirements of the classroom. The first requirement of teaching English, good methods. But in Indian schools, the teachers are using faulty methods of teaching. Only reading, explaining in other language, only lecture method, no new techniques, no new methods are used in teaching English. Yes, faulty examination system. The present system of examination is more or less concerned with testing the scholastic achievements of the students. The students are taking help of guides. They are not doing study properly. They are not reading chapters. They are studying only the purpose, examination purpose. So the faulty examination system है जिहड़ा वो बच्चों नूं
ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਫਾਲਟੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਗ੍ਰਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਫ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ no availability of good textbooks. But the ਜਿਹੜੇ books ਨੇ ਉਹ ਵੀ actually written or edited by those who are not actually practicing teachers। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ select the syllabus, select the topics for the students। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ। There are overcrowded classes, so the teacher can't make the correction work properly. Correction is must. If the children are writing any content, any essay, then there is necessity of a correction. So the teacher can guide to the students what is the problem. But in Indian schools there is a neglect of correction work. Next is interference by parents। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨਡਿਊ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ। ਇਫ ਅ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗੁੱਡ, then the parents are interfering in his work. So the teacher is not doing well. He is using more techniques, good techniques, but the parents are not allowing. They think teacher is wasting the time of their children. Next is insufficient provision for the subject in the timetable। ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 30 to 35 minutes, but it needs more time because ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ। ਫਿਰ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਏਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। The use of instructional aids including audio visual aids facilitate the understanding of all the things related to English, but there are no provision of teaching aids. Next is dominance of conservative headmaster। Many times dominance of conservative headmaster creates a difficult situation for a progressive teacher। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਟਾਟ ਇਨ ਆਵਰ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਰੋਟਨ ਬਟ ਨਾਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ loss of the pupils' learning ability, the subject of English and the teaching learning of the same। Thanks for watching।